Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to today's webinar. Before we start, I'd like to wish you all a very happy Dashra and very happy Vijayadashmi. Today is a very auspicious day and a very important day as well, as it's Gandhi Jayanti and also World Non-Violence Day. So we are delighted to have you all join us for this informative session on hip replacement surgery. This session is led by Dr. Balaraju Naidu, robotic orthopedic surgeon who has extensive expertise in advanced orthopedic procedures and robotic assisted joint replacement. Today, he will be sharing insights on how hip replacement surgery has evolved, the role of robotic technology in improving precision, and how these advancements help patients recover faster and regain mobility. Before we begin, a quick note, please keep your microphones on mute during the session. You can post your questions in the Zoom chat and we'll address them during the Q&A at the end of the talk. Once again, thank you for joining us. And without further delay, let's welcome Dr. Balaraju Naidu. Doctor, please go ahead. Thank you, Ajay. Hope you are seeing my screen, right? Yes, sir. Yeah, and thank you all participants for taking your time on this auspicious day. Before starting the session, I would like to wish everyone very happy Dasara. And today is also the day of Gandhi Jayanti. Gandhi has taken non-violence as an option to got independence to India. And also same time, today is the International Day for Non-Violence. So I request everyone to practice non-violence. As a part of it, we need to develop and practice meditation, which is one of the powerful weapon to lead peaceful life. So today topic for discussion is hip replacement surgery. So many patients experience sometimes hip joint pain, whether it may be front side, back side, or sometimes from front to up to the knee joint. It is known as referred pain, where hip joint pain comes down to knee also. So there is a main reason for the hip arthritis, hip joint pain is around avascular necrosis of hip. It is known as mainly hip joint is covered by 3 blood vessels, 1, 2, and 3. When blood supply to the hip joint got affected, one of the blood supply to the femoral joint get affected. It may be because of various reasons. Number one reason we see commonly is avascular necrosis. Of main reason is alcohol. Some patients even taking a 30 ml per week or 60 ml per month also get effects. The second reason is sickle cell anemia. The third reason is idiopathic. We don't know the reason, but patients get affected with this. The second common reason for hip pain is tuberculosis. Tuberculosis means TB. So when the immunity power comes down, TB arises in the hip joint. So these are the two conditions where it starts hurting the patient, like going to washroom, going to park, playing with the grandchildren, and it affects their daily living activities. There are 4 stages in the hip AVN. The first stage is MRI. Femoral head is round only. You can't see anything, but MRI you can find it out. In stage 2, the femoral head got affected, but it maintains the sphericity. In stage 3, completely head collapses. There you can see fracture. In stage 4, completely socket also gets affected. Stage 1 and 2, early stage. Stage 3 and 4, advanced stage. 1 and 2, we can cure with core decompression along with stem cell therapy. And stage 3 and 4, you can get cure with hip replacement surgery.
If you look at an MRI, the left side is completely normal. The right side, you can see here, this completely blocked. Whenever there is a black means there is no blood supply. It is a dead bone. So according to me, this is stage 4 arthritis. If you look at X-ray also, left side completely damaged, subluxed, proximally migrated hip joint. Then in the stage 1 and 2, these are the we use core decompression surgery, where we remove this entire dead bone with a special instruments. You can see in the intraoperative imaging where we can remove the dead bone very clearly. Once we remove the dead bone, we give a stem cell therapy. There are various kinds of stem cell therapy available, like BMAC. The second thing is advanced young mesenchymal stem cells. We can take it, we can order, we get it. And the third thing is we take patient stem cells, process it in 2 weeks, again give it back to the hip joint. This is the advanced thing where it will last for 20 years. And you can see one patient who is young patient, 23 years old gentleman, came from Nandyal. Unfortunately, both hip joints got affected. So we given a advanced treatment on both sides. First, I did one side. After 3 months, I did another side. So excellent recovery. If you look at this gentleman, he is preparing for civil services. The way he walks, also nobody will be able to observe whether he underwent a surgery. That is the beauty of stem cell therapy. So another patient, she is also from Hyderabad. So very severe pain. Both sides got affected. We did one side surgery, but problem with her is she is little weight and very anxious. I told her to reduce weight. Excellent relief she got in immediate post surgery with stem cell therapy. Another patient, he is from US and underwent stem cell therapy along with core decompression. You see how he is walking, very fast, quick, and excellent recovery. This is all up to stage 2. Stage 2, we can do hip replacement surgery, hip core decompression surgery. So when patients turn up from stage 3 to 4, we replace the damaged head with metal. So there are various kinds of metals are available. The first one is metal on metal. This metal on metal completely withdrawn from the market because of severe complications like metallosis, pain, and increased iron levels in the body. Second thing is metal and poly. This is the most commonly used hip implant. And the third one is ceramic on ceramic. Is very young patients who want to sustain it for 35 years, very lightweight, pink color. But the problem with this ceramic on ceramic is very delicate. It has to be properly done, otherwise the liner may break or squeaking sound may come. Squeaking sound is one of the, even if properly do also, patient get squeaking sounds. The third one is ceramic and poly. Most of the patients take this one because there is no sound, smoothness is there. When compared to ceramic and ceramics, cost is less. So these are the things, metal and poly one, ceramic and ceramic, ceramic and poly. And we do advanced surgeries at ONUS Robotic Hospitals. So this patient came with severe pain, not able to walk, and post surgery, beauty of hip replacement surgery,
So we did a hip replacement. Post hip replacement surgery. Post hip replacement surgery, we can see excellent recovery. Patient will be not able to know it is a which side surgery is done. It is known as forgotten hip surgery and excellent recovery for the patients. ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా మీరు ఒకే చెప్తారు, మేము చెప్పేది 99% చేస్తాము, మిగతా 1% మీ చేతిలో ఉందని చెప్తారు. ఫస్ట్ నుంచి సేమ్ అదే చెప్తారు. ఇప్పటికి 15 days అవుతుంది. నేను చాలా మంచిగా రికవర్ అయినా అండ్ ఎక్స్రే కూడా మంచిగా వచ్చింది. థ్యాంక్స్ టు రోబోటిక్ హాస్పిటల్. యా, నా పనులు నేను చేసుకుంటున్నా, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పటికి బాగా నడుస్తున్నాను, నో ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పటివరకు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మదన్ మోహన్. సో ఈ పేషెంట్ కి మేము ఈ బాల్ రిప్లేస్ చేసాము, ఒక సైడ్ రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి కోర్ డీకంప్రెషన్ సర్జరీ విత్ స్టెమ్ సెల్ తెరిచాము. యూజువల్ గా మేము చెప్పిన ప్రోటోకాల్స్ 99.99 సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అండ్ పేషెంట్ తన పనులు తను చేసుకుంటాడు. ఈ సర్జరీ పేరు టోటల్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అంటాం. ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ ఈజ్ ఫర్గటన్ హిప్ సర్జరీ అంటాం. అంటే సర్జరీ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ కి కంప్లీట్ గా సో అనదర్ పేషెంట్, షీ కేమ్ ఫ్రమ్ నల్గొండ. తనకు అన్ఫార్చునేట్ గా all our patients, we have a special guest with us, Miss Marthamma. So తనకు అన్ఫార్చునేట్ గా హిప్ జాయింట్ ఏవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ అంటారు. సో రెండు సైడ్లు ఎఫెక్ట్ అయింది. వి డిడ్ రీసెంట్లీ వన్ సైడ్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ, చాలా ఫాస్ట్ గా రికవర్ అయింది. సో వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో మేడం. సార్ నమస్తే. నమస్తే అమ్మా. సో ఏమైంది అసలు, ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? సార్ ONUS హైదరాబాద్. ఓకే. నా పేరు మార్తమ్మ సార్. ఓకే. మరి ONUS హాస్పిటల్లో మరి డాక్టర్ గారు బాలరాజు సార్ గారికి నమస్కారం సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సో ఎట్లా తెలిసింది హాస్పిటల్ గురించి? సార్ మా బాబు సెర్చ్ చేసిన బాబు గూగుల్లో సెర్చ్ చేశారు. అయితే మీ పేరు ఎత్తుంది సార్. ఓకే. అయితే మేము మిమ్మల్ని కలవన్నారు సార్. ఓకే. మీరు మరి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన మీరు చాలా మంచిగా మాట్లాడారు, చాలా ఎసి చేసుకున్నారు, మాకు ధైర్యం చెప్పారు సార్. నడవలేక నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నా, 1 year చాలా కష్టపడ్డా సార్. ఎక్స్రే స్కానింగ్ తీసి అసలు ఎలా నడుస్తున్నామ్మా, ఇంత మొత్తం కాలు మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది, మరి త్వరగా డబ్బులు ఉంటే త్వరగా మీరు చేయించుకుంటూ మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పారు సార్ మీరు. మీకు నమస్కారం సార్. సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఆపరేషన్? మే 26 తారీఖు అంటే నాకు సర్జరీ అయింది సార్. ఆల్మోస్ట్ 2 months అంతే. 2 months సార్. మరి మీరే దగ్గరుండి చేశారు, మరి నాకు ధైర్యం చెప్పారు సార్. 1 month లోపలే నేను నడిచాను సార్. 15 రోజులకే నేను చిన్న చిన్న పనులు చేసుకున్నా సార్. వెరీ గుడ్. హాస్పిటల్ స్టాఫ్ గానీ అందరు సార్, నర్సులు, ఆయలు అందరు సార్ చాలా మంచిగా ధైర్యం చెప్పారు. రాంగ్ అని మెడిసిన్ ఇవ్వడమే కానీ, ఇంకా వీల్ చైర్లు తీసుకురావడమే కానీ, మిమ్మల్ని కలవడం సార్ చాలా ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉంది సార్. నాకు హాస్పిటల్కి వచ్చినట్లు లేదు సార్. నాకు ఒక 3 days కష్టపడి సార్. హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు బాగానే నీటి పోయినా కొంచెం ఒక రోజు 2 రోజులు నాకు కాల్ చేస్తాను చూసిన. అవును సార్. సో సార్ మీరు చెప్పండి, సో ఎక్కడ నుంచి మీరు, మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ? హైదరాబాద్ సార్, వనస్థలిపురం. నల్గొండ కానీ ఇక్కడే ఉంటాం. ఓకే. అయితే సెర్చ్ చేసిన తర్వాత వేవ్స్ బాగున్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడికి మేము అటెండ్ వచ్చినాం సార్. వచ్చిన తర్వాత ఆపరేషన్ ఎమ్మటి చేయించుకోవాలి, డబ్బులు రెడీ చేసుకోవాలంటే ఎమ్మటే మేము 25 తారీఖు మే నెల వచ్చి జాయిన్ అయినాం. 26 ఆపరేషన్ అయింది. 23 రోజులలో మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాం. ఇక మెడిసిన్స్ కూడా సకాలంలో విజిట్ చేసుకోవడం కానీ వచ్చి మంచిగా మెడిసిన్స్ వాడినాం. ఇప్పుడు మంచిగా తగ్గింది, మంచిగా నడుస్తుంది. మేము దీన్ని బట్టి కూడా ఇంకా అనేక అందరికి మొఖాల నొప్పులు ఉన్నాయి కానీ అందరు కూడా హాస్పిటల్లో మంచిగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, ONUS రోబోటిక్ హాస్పిటల్ అని చెప్పేసి మా సాక్ష్యం కూడా చెప్తున్నాం. మాకు ఈ విధంగా మంచిగా అయిందని ఇంకా అందరికి చెప్పి మేము ఇక్కడికి ఇంకా కొంతమంది పేషెంట్లను కూడా మా వంతు మేము ఇక్కడ మంచిగా చూస్తాం. కూడా వచ్చారు కాబట్టి డాక్టర్ మంచిగా కాబట్టి అందరికి చెప్తున్నారు సార్. మాకైతే మరి హ్యాపీ సార్, మొత్తం మీద ఆపరేషన్ అయినందుకు మంచిగా ఉంది. ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ కూడా మరి మేము ఈ రోజు చూపించుకోవడానికి. సో జనరల్ చెకప్ వచ్చారు. సో చూసారు కదా మార్తమ్మ గారు, 2 months అవుతుంది, నాట్ ఏబుల్ టు వాక్, ఆల్మోస్ట్ చాలా సఫర్ అయింది 1 year. సో వి డిడ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ, సిరామిక్ అండ్ పాలీ. సో ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్, 30 years వరకు వారంటీ ఇస్తున్నాం దీనికి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ ONUS Robotic Hospitals. Keep updating. So another patient who is a 35 years old gentleman,
హాయ్ హలో నా పేరు సతీష్. నేను మేడ్చల్ నుండి వచ్చాను. లాస్ట్ 20 years నుంచి నేను హిప్ జాయింట్ పెయిన్ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నాను. అయితే రీసెంట్గా నేను బాలాజీ సార్ని అప్రోచ్ అయ్యాను. ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ తీసిన తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నా హిప్ జాయింట్ 4th stage లో ఉందని తెలిసింది. సో దానికి సర్జరీ కావాలని చెప్పేసరికి నేను సార్ దగ్గర ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అయ్యాను. ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అయిన తర్వాత నాకు నిన్నటి రోజు నాకు సర్జరీ అయింది. నవ్ ఐఎమ్ రిలీఫ్ విత్ పెయిన్. చాలా బాగా ఉంది ఇప్పుడైతే. థ్యాంక్ యూ ఓనస్ హాస్పిటల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ బాలరాజు నాయుడు. So this patient came to me with significant pain. Since last 12 years he suffered. So పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్ వదిన రెఫర్ చేస్తే మా దగ్గరికి వచ్చాడు. సో వి డిడ్ ఏ ఫాస్ట్ ట్రాక్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి సర్జరీ చేసి 5 years అవుతుంది. ఎక్సలెంట్గా ఉంది. అండ్ అనదర్ పేషెంట్ హీఈస్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. సో ఇతనికి ఫస్ట్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత అన్ఫార్చునేట్ గా సర్జన్ at ONUS Robotic Hospitals, Hyderabad. Fast track. సో అన్ఫార్చునేట్ గా ఈ పేషెంట్ కి సర్జరీ చేసిన తర్వాత అది కొంచెం త్వరగా ఫెయిల్ అయింది. సో దే కమ్ ఫర్ ఏ సెకండ్ సర్జరీ టు మీ ఫ్రమ్ గుంటూరు టు హైదరాబాద్. We did a fast track hip replacement surgery and excellent recovery within 15 days. So this is the beauty of hip replacement surgery and stem cell therapy for second stage. And thank you all for this wonderful participation, and wishing you again very happy Dasara to everyone. Meanwhile, if any questions are there, you can call. And we are happy to inform you that we ranked among 3 best multi-specialty hospitals in Hyderabad. We thank our staff, doctors, well-wishers, and entire team of ONUS across Hyderabad. We are very thankful to everyone for giving an opportunity to serve, dedicate, and we have excellent technology across all 3 branches like CT scan, MRI, robotics, cath lab, as well as also we recently launched 4 divisions known as Curexo for regenerative joint medicine for knee pain, back pain, shoulder pain, and Diasol for diabetes and diabetic foot treatment. Also, we have Myra, which is a region robotic physiotherapy centers for rehabilitation with lasers, shockwave therapy, and robotic spinal decompression machine, chiropractic. And lastly, we also launched this year Nexus Neuro Institutes, where 128 slice CT and neuroangiogram for brain, 1.5 Tesla MRI for diagnosing accurately patients. We have also Beat the Clock initiative from ONUS Robotic Hospitals, where we take care of emergency stroke patients. Less than 10 seconds, we lift your call. Less than 10 minutes, ambulance will come to your place. And then less than 1 hour, we take MRI and give primary treatment for thrombolysis, especially for stroke care. So thank you for giving wonderful opportunity to interact with you. Thank you all. If any questions are there, I'll take it. Thank you, Doctor. Thank you very much. Thank you, Dr. Balaraju, for that insightful session on hip replacement surgery. We'll now move into the Q&A session. Participants, please feel free to type your questions in the Zoom chat box, and we'll take them one by one. We'll try to cover as many questions as time permits. So let's begin. Doctor, we have a question here. So how does robotic assisted hip replacement differ from conventional surgery? So robotic hip replacement surgery helps the surgeon to make accurate position of the hip implant. So conventional surgery, we use our experience to keep the cup, whether it is 30 degrees inclination or anti-verted or not. But in robotic hip replacement surgery,
we accurately position the implant. It uses minimally invasive tech tube to get long term, almost 35 years. So it is for accurate alignment of the implant. Conventional surgery, we use our experience, 15 years to 20 years of experience we use to make sure it's properly aligned. In robotic surgery, robot will align the implant in perfect manner. We take a pre-operative CT scan and feed the robot. This is the correct position. Then go ahead. Yes. Thank you, doctor, for the answer. Another question we have is, how long is the typical recovery period after the hip replacement surgery? And are there any lifestyle restrictions after undergoing the surgery? So very good question. Many people ask. The recovery period is for any surgery in robotics is around 15 days to 20 days. And recovery, once recovered, patient can do everything. Like, they can have family life, they can sit on the floor, they can dance. Sometimes I was in UK, Italy, Germany, France, most of the patients go for trekking and then skating, all that stuff. But make sure you don't fall. If you fall, this metal again will break. Even if you are not a patient, also if you fall and from mountain, it may break hip joint. And it is known as forgotten hip surgery. Once your surgery done, your wife also or your relatives also can't identify which surgery you underwent surgery. That is the beauty of hip replacement surgery. So unless patient tells I underwent surgery on the left side, then you can't identify. Thank you for the answer, doctor. Now, final question before we conclude is that there's a lot of confusion, and also people are kind of, they have some misconceptions about robotic surgery. So how safe is robotic assisted surgery compared to the traditional methods? Robotic surgery is 100% safe. Robotic surgery, it is known as assisted surgery. Everything is under control of surgeon, but to make sure we get a proper alignment, we take the help of robot. It is more of surgeon friend, but all the control will be with the surgeon. I say many patients ask me, or many orthopedic surgeons also think that some robots may commit mistake. It is the surgeon who commits the mistake by giving wrong inputs. Usually, even if you give wrong inputs also, robots will not go further because we pre-operatively give the data to the robot that this is the position of the implant, this is the position of the stem placement, this is the cup is anti-rotated, then inclination, all that stuff. So this is the excellent surgeon friend inside the operating room. Thank you, doctor. Thank you for the informative answers. So as we come to the close of today's webinar, we extend our heartfelt thanks to Dr. Balaraju Naidu for sharing his expertise on hip replacement and robotic technology as well. We'd also like to thank each one of you for joining us today, that too on a holiday, and making this session interactive and meaningful. So before we leave, we kindly request you to take few minutes to fill out the post-webinar survey. Your feedback is very valuable and helps us improve our future sessions. So once we conclude this webinar, the survey will pop up on your browser. Alternatively, it will be also on your email as well. You can fill it from there. So the survey, you can fill up the survey and also help us improve our webinars. We look forward to seeing you in our upcoming webinars. So stay healthy, stay safe, and stay happy as well. And have a wonderful day ahead. Thank you once again, Ajay, and all the participants for giving wonderful opportunity to interact with you. And for more details, you can call our customer care number 9800103196. Thank you once again. Wishing you again very happy Dasara. Thank you, doctor. Good day, everyone. Thank you.